সেম জিনিস আসবে। Hello everyone. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalam. ওকে সো আজকে কি রিভিউ ক্লাসের করার কথা ছিল নাকি আমাদের নর্মাল লেকচারই হওয়ার কথা ছিল? হ্যালো, আজকে স্যার ফাইনালের কথা স্যার বলেছিলেন। ফাইনালের ফার্স্ট ক্লাস আজকে। আচ্ছা মানে রিভিউ ক্লাসের কথা বলে নিই। ওকে, লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন। So the first topic for final midterm is optimization. Optimization basically means the process of finding the maximum or minimum value of a function. Let's say production function. Q is a function of capital and labor. So it's a production function. This is the output and this is the input, capital and labor. So with the given amount of capital and given amount of labor, how can I maximize my output? Which means, let's say you have a specific amount of capital, a specific amount of labor, and with that amount of input, what maximum output you can produce. That will be the maximization of output. Or in other case, let's say the cost function. Cost also is a function of input, like more input you are going to use, higher will be your total cost. So cost is also kind of a function of capital and labor. That means how many capital you want to use and how many labor you want to use. So now in case of cost function, a producer main objective is to minimize the cost. Then through optimization technique, we can find out how much capital and how much labor this firm should produce to get the maximum output, and to produce that maximum output, what minimum cost he needs to bear. So we can find out the cost minimization also. Okay, so this is basically the optimization process is all about, to find the maximum or minimum of a function. So let's first, we are going to discuss about the unconstrained optimization. Unconstrained optimization. Now unconstrained optimization means so to produce or to have maximum output, we don't have any kind of restriction. So unconstrained, let's say the restriction is that how much capital and how much labor you can use. You have only a given production function, but there is no such thing as that capital you must use this amount, labor you must use this amount, or there is a cost restriction also. So without any kind of restriction, how can I optimize a function? And we need to discuss two separate unconstrained optimization using single variate optimization and multivariate optimization. Multivariate
multivariate optimization. Now, single variate means in our function we have only one independent variable, one independent and one dependent. That will be single variate. Okay, like y is a function of x. Then for this function we need to find out the optimum value. Optimum value means either the maximum point or the minimum point. And multivariate means the dependent variable depends on more than one independent variable, x, y, z, up to n number of independent variable. Then it becomes a multivariate function. And for multivariate function, which means for each value of independent variable, how can I optimize my dependent variable, which is y over here. Okay, clear so far? Okay, so let's start with the single variate optimization. Single variate unconstrained optimization. Okay, because in this course we only discuss about the unconstrained optimization. In Math 211 you will going to learn about the constraint optimization. In mind. Okay. Now let's start with a normal algebraic function. Okay, let's say we have a function y. As I said, it is going to be a single variate, so y is a function of fx, and the function is, let's say, 2x cubed plus 3x squared minus 12x plus 4. So over here we have only one single independent variable, which is x. So 2x cubed, 3x squared minus 12x and plus 4. Okay. Now we have to find the optimum value, but we don't know that optimum value maximum or minimum. Now this we have to check. Okay, whether this function or this value of y reaches to the maximum point or reaches to the minimum point depending on the value of x. Clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Okay. এটাকে তাহলে পলিনোমিয়াল দিয়ে আমরা বলতে পারি, কারণ যেহেতু অনেকগুলো ইয়ে হতে পারে। বুঝি নাই পলিনোমিনাল ফাংশন হিসেবে কি আমরা বলতে পারি, কারণ এখানে যদি আরো পাওয়ার যদি আরো বেশি থাকে তখন? ওটা সমস্যা নাই, এখানে আমি x এর পাওয়ার 10 ও ধরতে পারি, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। যে ফাংশনটা কি লিনিয়ার ফাংশন হতে পারে, কোয়াড্রিকও হতে পারে, পলিনোমিয়ালও হতে পারে। দ্য ফাংশন কুড বি এনিথিং, but the main thing is the function has to be, for this case the function is a single variable, like one independent variable, which is only x. Okay, sir. Okay, so now to find the optimum value, let's say our first step must be step 1. We have to take the first derivative test. Okay, find the first derivative. Okay, so find the first derivative. So finding the first derivative means, I hope you all know how to do the differentiation. So which means this y I have to differentiate with respect to x. So it will be f prime x, right? F prime x or y prime or dy by dx. You can write any notation for that, okay, to define your first derivative test. Now if I take the first derivative with respect to x for this function, what is the result? কি হবে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট? এই ফাংশনটাকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট করলে 6x square. 6 minus 12.
6 square plus 6x minus 12. minus 12. So this is the first derivative test. Okay. So after taking the first derivative, step 2, I'm just step means এটা এমন না যে স্পেসিফিক স্টেপ ওয়াইজই করতে হবে, আমি স্টেপ দিয়ে করাচ্ছি যাতে তোমরা এটাকে বুঝতে পারো ঠিক মতন। ওকে, ইন নেক্সট স্টেপ you have to find the critical points. Find the critical point or critical values, critical point or critical values, or critical point কে আবার stationary point ও বলা হয়। Critical point also known as stationary point or stationary value. Okay, so what does this critical point means? Critical point or stationary point mean a point where this first derivative is equals to 0. That means when you take the first differentiation of the given or of the given function, basically first derivative test of any function, if you take the first derivative test, that gives you the slope of the function. Okay? First derivative test always gives you the slope. What is the slope of this given function if you change the value of x by certain amount? So this is basically the slope. First derivative is the slope. And critical point means that I am considering the slope change will be 0. So which means first derivative test, find the first derivative, set f prime x equals to 0. This is how we can find the critical points. Now I know what is my first derivative result. First derivative is 6x square plus 6x minus 12, and which is needs to set equals to 0. Now let's find the value of x from here. That means for which value of x my slope will become 0. That means for which given value of x there will be no change in my y value. So let's find those value, which is basically my critical points will be. So now as we need to solve this equation with respect to x, so let's do one thing. Let's take a common factor of 6 from this equation. So 6 will be x square plus x minus 2 equals 0. So the next line I can write as x square plus x minus 2 equals 0, right? Because 6 equal to 0, I have just bring this 6 to the left hand side, or I can divide both sides by 6. So 6 will cancel out, and 0 divided by 6 will be 6. Sorry, 0. Now let's solve this. How can I solve it? Can I do it by middle term, or I need to do quadratic? Can I solve it by using the middle term method? স্যার এটা মিডল টার্মে করা যাবে স্যার? Okay, so what equation I can write to solve it for middle term method? It will be x square, I think, plus 2x minus x minus 2. Is it correct? I think so. So let's take x, let's factor out x from the first two. So if I factor out x, it will be x plus 2. Then let's factor out minus 1. So it will be again x plus 2 equals 0. So ultimately we have x plus 2 and x minus 1 equals 0. Okay. So either x equal to minus 2 or x equal to plus 1.
So my critical points are, critical values are, points or values are x equal -2 and 1, right? These two is my critical values. That means if you plug in -2, x equal to -2 and x equal to 1, the first derivatives will becomes 0. That means slope will be 0. স্যার Yes. আমার ফার্স্ট স্টেপটা বুঝতে একটু সমস্যা হইতেছে, ডেরিভেটিভটা কিভাবে বের করব? First derivative differentiation. Differentiation. If you have problem regarding differentiation, then my suggestion will be go and make a review of your Math 100 course. Math 100 differentiation chapter. Differentiation chapter, okay? I hope Sir. you have already learned what is the differentiation in your Math 100 course, okay? যাদের যাদের ডিফারেন্সিয়েশন বুঝতে সমস্যা তারা অবশ্যই গিয়ে ম্যাথ 100 এর ডিফারেন্সিয়েশন চ্যাপ্টারটা নিজ দায়িত্বে পড়ে নিও, কারণ ওটা ম্যাথ 100 এই পড়ানো হয়েছে। ওকে স্যার, স্টেপ 2 তে স্যার আপনি বলছিলেন কি স্যার, আমরা স্টেশনারি পয়েন্ট মানে বের করার সময় হচ্ছে বা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করার সময় আমরা হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটাকে 0 ধরে করব, সেটাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে। ফার্স্ট ডেরিভেটিভের ভ্যালু হচ্ছে 6x² + 6x - 2, sorry -12, and we have to set this equals to 0. So this is x equal to -2 and 1. Okay. Okay, sir. Now next step will be, now as we know the critical values, so step 3 says, now in step 3 we can find the way, we can check whether this function is maximum or minimum, which means now we have to find out the optimum point of this function. So this will be, in step 3, find the second derivative test. Find the second derivative, or we have to take the second derivative test. Find the second derivative value. So our first derivative value was 6x² plus 6x minus 12. This was our first derivative. Now second derivative means you have to differentiate or take the derivative of this function again with respect to x. That is second derivative, which is f double prime x. This is your dy by dx, or also you can say y prime. এখানে যে নোটেশনটা f prime x, এই নোটেশনের জায়গায় আমি dy by dx লিখতে পারি, y prime ও লিখতে পারি। So this is my first derivatives, and over here second derivative means you need to take the difference, or you need to take the derivatives of this function with respect to x again. So which means f double prime x, or you can write as d square y divided by dx square. That means আমি এই dy by dx কে আবার x এর পার্সপেক্টিভে ডিফারেন্সিয়েট করছি। এটাকে মূলত এটা আসতেছে dy by dx, এটা তো আমার ফার্স্ট ডেরিভেটিভস, এই ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে আমি আবার d by dx এ ডিফারেন্সিয়েট করছি। সো এটাও লেখা যায় আবার y ডাবল প্রাইম। সো এই যে কোনো নোটেশনই ইউজ করা যায় সেকেন্ড ডেরিভেটিভ, যে আমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট করতেছি সেটাকে সিম্বলাইজ করার জন্য। সো নাও লেটস সে I want to know what is my second derivative is. Second derivative means I want to differentiate my first derivative value with respect to x again. So what my answer will be if I take the second derivative of this function? 12x plus 12x plus 6. 6. So this is my second derivative. So I got the second derivative. Now
In my second derivative, what I need to do, I need to use those critical values which I found in step 2. Use the critical values in f double prime x. So critical values, we got x equal to -2 and 1. And our second derivative test is 12x plus 6. So first, let's use x value. The critical value of x is -2, which means value of x, first we need to use -2. So if I use -2 as my value of x, so 12 times -2 plus 6. So result will be -24 plus 6, which is -18. Next time, let's use the next critical value, which is +1. Then it will be 12 times 1 plus 6. Answer is +18. So we got the values which we need for, or which we need to make a decision whether my function is at maximum point or at minimum point. Now the condition after doing this second derivative test and plugging all the critical values, the condition says if for a critical value your second derivative result is negative, this is negative, which is less than 0. If it is negative, then it will be relative maximum. It will be relative maximum. If plugging the critical value, your result of second derivative test comes as positive 18, which is greater than 0, then this is known as relative minimum. Okay, তার মানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ আসলে ম্যাক্সিমাম, পজিটিভ আসলে মিনিমাম। ওকে, ক্লিয়ার সো ফার? Yes, sir. হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার ফার্স্ট ডেরিভেটিভের পরে তো এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হয়ে যেতেছে, তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করার জন্য ভার্টেক্স কেন ইউজ করতেছি না? মানে ও আচ্ছা, এখানে কোয়াড্রেটিক হয়ে যাচ্ছে, এই কারণে ভার্টেক্স ইউজ করলে তো তুমি ভ্যালুটা পাবা যে এক্স এর ভ্যালু কত, ওর পার্সপেক্টিভে ওয়াই এর ভ্যালু কত, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফাংশনটা কি হাইয়েস্ট পয়েন্টে আছে না লোয়েস্ট পয়েন্টে আছে? হ্যাঁ, কোয়াড্রেটিক দেখে বুঝতেছো। যদি ফাংশনটা কোয়াড্রেটিক না হতো, if the function would have been, let's say, if the power over here comes as cube or 4, but quadratic আসছে দেখছে, হ্যাঁ ভার্টেক্স দিয়েও আমরা করতে পারি, প্রবলেম নাই। কিন্তু শুধু তো ওটা কোয়াড্রেটিক এর জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। ফাংশন অপটিমাইজেশনের ফাংশনটা যদি আমার এই সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্টের পরে আর কোয়াড্রেটিক না থাকতো, তখন তো আর ভার্টেক্স হতো না। সো তখন তো আমাকে এই মেথডই করতে হইতো। সো তার এই কারণে আমরা অপটিমাইজেশনের জন্য ভার্টেক্স মেথডটা আমরা ইউজ করি না, কারণ ভার্টেক্স শুধু অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে কোয়াড্রেটিকের জন্য। সো মাল্টিপল রুল কেন দরকার আমার, ঠিক আছে? রাদার দেন it is easier to follow one specific rules when you are doing the optimization. Okay, তাহলে স্যার আমার মানে ফাংশনের যত টু দি পাওয়ার যত থাকবে আমার অতগুলা স্টেপের ডেরিভেটিভ করতে হবে আর কি, মানে এরকম করে না অতগুলা স্টেপের ডেরিভেটিভ করা লাগবে না। So now here comes the condition to find. So up to now, is it clear that when the value second derivative test becomes negative, it is relative maximum. When it is positive, it is relative minimum. Okay. Now let's write down the rules. Now the rule says, for if you want to do any kind of optimization,
whether you want to find the maximum value or minimum value. Okay, always first you need to do the first derivative test, which is f prime x. This is the first derivative test. Okay, now if first derivative test result comes as greater than 0, first derivative test result comes as greater than 0, তার মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, আমি বলছি যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ শুধুমাত্র আমাদেরকে রেট অফ চেঞ্জ অথবা স্লোপটাকে ডিটারমাইন করে, যে একটা ফাংশনের স্লোপটা কি, এটা কি ইনক্রিজ করতেছে না ডিক্রিজ করতেছে স্লোপ। সো ইফ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কামস অ্যাজ পজিটিভ ফর দ্য গিভেন ভ্যালু অফ এক্স, এক্স এর কোন একটা স্পেসিফিক ভ্যালুর জন্য যদি ফার্স্ট ডেরিভেটিভস এর রেজাল্ট পজিটিভ হয়, দেন ইট উইল বি an increasing function. Increasing, not the maximum nor minimum. I'm just saying it's an increasing function. On the other hand, if first derivatives and using a specific value of x, if the result comes as negative, then it will be a decreasing function. That means for this given value of x, the function or the rate of change is declining. That means with a specific value of x, let's say 2, x value is 2, and for that given value, y value is declining. Y value, the original function is declining. So it will be a decreasing function. It's only, this first derivative only talks about the rate of change. First derivative only gives us the rate of change or the value of the slope. Okay, এটা ছাড়া আর কোনো কিছুই ডিটারমাইন করা যায় না ফার্স্ট ডেরিভেটিভ। Now then, to conclude or make a conclusion about whether the function is maximum or at minimum, for that we always need to take the second derivative test. Let's say second derivative test is, if second derivative test result comes at greater than 0, for second derivative test result comes as greater than 0, then the function will be relative minimum. If it is positive, second derivative test is positive, over here you can see for a given value of this critical points, my second derivative comes as positive, that's why it's a relative minimum. So for value of x, over here this value of x must comes from the critical values. শুধুমাত্র ক্রিটিক্যাল ভ্যালুস গুলোই আমরা এখানে প্লাগ ইন করে আমাদের দেখতে হবে আমাদের রেজাল্টটা কি পজিটিভ আসতেছে না নেগেটিভ আসতেছে। সো দিস ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া to make a conclusion about minimum. So স্যার এই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুস গুলো দিয়ে তো মানে এটাও চেক করা যাবে যে এটা ইনক্রিজিং নাকি ডিক্রিজিং? ক্রিটিক্যাল ভ্যালুস দিয়ে তো ওই পয়েন্টে না, ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের ভ্যালু তুমি যদি y মেন ফাংশনে বসাও, এটা অ্যাকচুয়ালি সবসময় 0 আসবে, কারণ আমি তো অ্যাজিউমই করে নিছি যে ওই ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু 0, তার মানে কোন x এর ভ্যালুর জন্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভের পয়েন্টগুলো 0 হবে। সো ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং তুমি বের করতে পারবে না, ক্রিটিক্যাল পয়েন্টসে সবসময় ফার্স্ট ডেরিভেটিভের রেজাল্ট 0ই আসবে, বুঝতে পারছো? কারণ তুমি যখন ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এখানে বের করলা, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করার জন্য বা মানে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস বের করার জন্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে তুমি 0 সেট করে নিছো, তার মানে x এর কোন ভ্যালুর জন্য আমার রেট অফ চেঞ্জটা 0 হবে। তার মানে রেট অফ চেঞ্জ 0 মানে অবশ্যই ফাংশনটা না ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং। সো অবশ্যই এখানে x এর কোন ভ্যালুর জন্য ফাংশনটা ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং সেটা যে কোনো একটা র্যান্ডম নাম্বার, যে কোনো একটা র্যান্ডম নাম্বারের জন্য আমি হয়তো বের করতে বলবো চেক whether the function is an increasing function or a decreasing function for this particular value of x. Okay, সেটা আমরা পরে আবার আসতেছে আরেকটা ম্যাথ যখন করব। So this is the criteria to find out the relative minimum. Now remember one thing, whether the function will be a relative maximum or relative minimum, that only you can decide by finding the second derivatives.
first derivative does not have any impact whether your function will be a maximum or minimum. First derivative is only going to tells you whether a function is an increasing function or decreasing function for a certain value of x. And first derivative we need to find the critical values. But it is the second derivative which tells us whether the function is minimum or maximum. So which means the function will be maximum. To make a conclusion about the maximum point, even we need to take the first derivative test, then it will be increasing. If first derivative test becomes less than 0, it will be decreasing. So we have to check, we must check the first derivative test. Then if second derivative test comes as negative, then we are going to have a relative maximum point. Okay, so this is the criteria to make conclusion about relative maximum and relative minimum. Clear? Yes, sir. Okay. Now, for example, if the second derivative value becomes 0, let's say এখানে যে আমরা critical point -2 এবং -2 and 1 critical point গুলা ইউজ করার পরে আমরা যে এখানে একটা নেগেটিভ এবং একটা পজিটিভ ভ্যালু পেয়েছি, যদি পজিটিভ না হয়ে কোনো একটা যদি 0 হতো, লেটস সে -2 সেকেন্ড ডেরিভেটিভে বসানোর পরে আমার রেজাল্ট আসতো 0। সো 0 তো না গ্রেটার দেন 0 না লেস দেন 0 হলো, তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট ইকুয়ালস টু 0, দেন হোয়াট ইট উইল বিকাম? স্টেশনারি। হ্যাঁ, স্টেশনারি হবে। Stationary only for the first derivative. Stationary or critical points, it means you can make the conclusion about stationary or critical values after taking the first derivative. Second derivative does not gives you the stationary or critical values. Or whether I can able to find out any optimum value. If the second derivative result is equals to 0, then we are going to able to find out any maximum or minimum point. Let's draw a diagram for you. Yeah, let's draw a diagram. Okay. Say x, y, right? Let's say this is the shape. Let's say this point over here, point A. Okay, now this is my x value, let's say x1 value. Okay, now from this point x1, now by looking at the graph you can easily observe you are on the highest point, correct? Yes, sir. You are on the highest point. Now why you are like graphically I can easily see I am at the highest point, or my function, my value of y is the highest, my value of y is at the highest point for this value of x, which is x1, মানে x1 এর ভ্যালুর জন্য আমার y ভ্যালুটা বা আমার ফাংশনটা সবচেয়ে হাইয়েস্টে থাকবে। এখন এটা আমরা গ্রাফিক্যালি বুঝতে পারি, তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে আমরা এটা আইডেন্টিফাই করব বা কনক্লুশন করব সেটা হচ্ছে, এখন দেখো ধরো আমি যদি x এর ভ্যালুটা 1 ইউনিট ইনক্রিজ করি, x1 থেকে ধরো আমি যদি ইনক্রিজ করে x2 তে নেই, x1 থেকে ভ্যালুটা বাড়িয়ে x2 তে নিলাম, সো এটা নেওয়ার ফলে আমার y ভ্যালু কি হচ্ছে, বাড়তেছে না কমতেছে? কমতেছে। Is it increasing or decreasing? বাড়তেছে। Y value when I changes the x value, কমতেছে। value x1 থেকে x2 তে নিলাম, আমার y value y1 থেকে y2 তে চলে আসলো,
So what is happening to the y value? It's decreasing. কমতেছে, ডিক্রিজিং। Declining. Okay. So which means if I move, if I move to the right, like this graph basically falls down. This point, let's say I am at this point, but as soon as I increases the value of x, I am going to fall down, or my y value is going to decline. Okay. Let's take the other way. If I decreases the value of x from x1, let's say x3. Now if I decreases the x value, then what happens to the y value? From x1, now my x value is, কারণ x1 থেকে বাড়িয়ে দেখলাম যে আমার y ভ্যালু কমে যাচ্ছে, তাহলে তো অবশ্যই আমি মানে x এর ভ্যালুটা বাড়াবো না। আচ্ছা, x এর ভ্যালু যদি কমাই তখন আমার y এর ভ্যালু হচ্ছে y3, এবং এটাতেও দেখতেছি আমার y1 এর তুলনায় y3 এর ভ্যালুটা কম, তার মানে আমার ফাংশনটা আবারও স্লিপ ডাউন করলো, মানে ফল অ্যাওয়ে, মানে নিচের দিকে ডিক্লাইন হলো। So even if I decreases the value of x, my y value also falls. So doesn't matter which direction I move forward, I move backward, I will always fall away from the maximum point or from the highest point. মানে ধরো তুমি একটা পাহাড়ের একেবারে টপ পজিশনে আছো, এখন তুমি যদি পিছনে যাও তাহলে তো অবশ্যই তুমি আর টপ পজিশনে থাকবা না, তুমি যদি সামনের দিকে মুভ করো তাতেও তুমি টপ পজিশন থেকে সরে আসতেছো। That's why this point is the maximum point, because in both direction your value of y will fall. Clear? তুমি যদি এই ফাংশনে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট তো 1 এ আমরা পাইছি 18 আর -2 তে পাইছি -18, সো এটা এই -2, এই -2 এর ভ্যালুটা যদি একেবারে অরিজিনাল ফাংশনে বসাও, দেখবা যে তোমার ফাংশনের ভ্যালুটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট এটাতে, আর 1 যদি y ফাংশনে বসাও তাহলে তোমার ফাংশনের ভ্যালুটা সবচেয়ে লোয়েস্ট হবে এই 1 এর জন্য। নাও লেটস এক্সটেন্ড দিস গ্রাফ। ধরো এই গ্রাফটা একটু এক্সটেন্ড করলাম, এদিকে গেলাম, এইভাবে আরো এক্সটেন্ড করলাম। সো তাহলে এই এখন পুরো গ্রাফটা দেখো, এই পুরো গ্রাফের মধ্যে তাহলে এই পয়েন্ট তো আমার এখনো ম্যাক্সিমাম পয়েন্টই, সবচেয়ে মিনিমাম পয়েন্ট কোনটা? এখানে, রাইট? This is the minimum point, correct? Yes, sir. Yes, sir. D. This is the minimum point. So now, এই মিনিমাম পয়েন্টের কথা চিন্তা করো যে x4, যখন x এর ভ্যালু 4, আমি সবচেয়ে মিনিমাম পয়েন্টে আছি। এখন x4 থেকে যদি আমি x এর ভ্যালু 1 ইউনিট ইনক্রিজ করি, তাহলে আমার y এর ভ্যালু কি হচ্ছে, বাড়তেছে না কমতেছে? এই পয়েন্ট আমার y এর ভ্যালু বাড়লো না কমলো x এর ভ্যালু বাড়ালে? বাড়বে। আমি যদি x এর ভ্যালু কমাই, x4 এর থেকে x এর ভ্যালু যদি কমিয়ে এখানে আসি, তখন y এর ভ্যালু কি হচ্ছে? এটা তো বাড়লো না কমলো? মিনিমাম বাড়বে। তার মানে আমি যেই ডাইরেকশনেই যাই, আমি যদি পয়েন্ট বি তে থাকি, if I increases the value of x or if I decreases the value of x, this graph rises on both sides. মানে গ্রাফটা দুই দিকেই ইনক্রিজ করতেছে, তার মানে আমি x এর ভ্যালু বাড়ালেও y এর ভ্যালু বাড়বে, x এর ভ্যালু কমালেও y এর ভ্যালু বাড়বে। দ্যাট মিন্স দিস পয়েন্ট ইজ দ্য মিনিমাম পয়েন্ট অফ দিস ফাংশন, কারণ মিনিমাম পয়েন্টে আসার পরে তুমি যেই ডাইরেকশনে মুভ করো না কেন, তোমার তখন ভ্যালুটা, ফাংশনটা ইনক্রিজ করতে থাকবে। ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট first second derivative is less than 0. This is about second derivative
is greater than 0. But my question was that what happens if the second derivative is equals to 0? Let's extend this diagram again. Let's say the shape now, extension shape is something like this. Okay. Let's say a point over here. Okay. Let's say this is point C. And this is value of x, which is, let's say, x5. Now, if you increases the value of x from this x5 point, increases, which means you are going this direction, what will happen to your y value? Will it increase or decrease? Point C এর তুলনায় স্যার ইনক্রিজ x এর ভ্যালু তুমি যদি রাইট সাইডে, দ্যাট মিন্স ইনক্রিজ করো x এর ভ্যালু, তাহলে পয়েন্ট C এর কম্পারিজনে তোমার y এর ভ্যালুটা বাড়তে থাকবে। আবার তুমি যদি x এর ভ্যালু ডিক্রিজ করো এইখানে, তখন পয়েন্ট C এর কম্পারিজনে তোমার y এর ভ্যালুটা কি হচ্ছে, বাড়তেছে না কমতেছে? কমতেছে। তখন কমতেছে। সো তার মানে পয়েন্ট C তে হচ্ছে কি, এই ডাইরেকশনে গেলে আমার y এর ভ্যালু বাড়বে, মানে আমার ফাংশনটা ইনক্রিজ করতে থাকবে। এই ডাইরেকশনে গেলে আমার ফাংশনটা ডিক্রিজ করতে থাকবে। আবার সিমিলারলি এখানে আরেকটা পয়েন্ট ধরো, পয়েন্ট D ধরো, লেটস সে x6 পয়েন্ট D তে। এখন পয়েন্ট D দেখো, পয়েন্ট D তে থেকে মানে x এর ভ্যালু যদি এখন তুমি ইনক্রিজ করো, পয়েন্ট D এর কম্পারিজনে y এর ভ্যালু কি বাড়তেছে না কমতেছে? যদি রাইটে যাও, স্যার কমতেছে। তুমি এই D এর কম্পারিজনে D তে x এর যে ভ্যালুটা, এখন তুমি x এর ভ্যালু তুমি যদি ফার্দার ইনক্রিজ করতে থাকো, দ্যাট মিন্স ইফ ইউ মুভ ইন দিস ডাইরেকশন, দেন কম্পেয়ার্ড টু পয়েন্ট D, your value of y is actually falling down. Okay? তাহলে অন্যদিকে যদি আমি বাড়াই, যদি x এর ভ্যালুটা আমি যদি ডিক্রিজ করি, x6 থেকে যদি আমি লেফটে মুভ করতে থাকি এই ডাইরেকশনে, then compared to D, let's say decrease means the y value will be now over here. So compared to D, y value is actually increasing. So if you move in this direction, function is going down. If you move in this direction, function is going up. But point C te chilo, এই ডাইরেকশনে গেলে ইনক্রিজ, এই ডাইরেকশনে গেলে ডিক্রিজ। সো তাহলে আমাদের A এবং B ছিল, A পয়েন্ট ছিল যে কোনো ডাইরেকশনে যাও ফাংশনের ভ্যালু কমবে, B ছিল যে কোনো ডাইরেকশনে যাও ফাংশনের ভ্যালু বাড়বে। C এবং D ডিফারেন্ট কেস, একদিকে ইনক্রিজ করলে বাড়তে থাকবে, আরেকদিকে x এর ভ্যালু বাড়াতে থাকলে y এর ভ্যালু কমতে থাকবে। সো উই হ্যাভ টু ডিফারেন্ট direction. So in this type of segment, second derivatives comes as equals to 0. And in this case, we can make a conclusion that it is not possible for us to identify whether the function is at maximum or at minimum. কারণ আমি কিভাবে বলবো এটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে আছে না মিনিমাম পয়েন্টে আছে? এই ডাইরেকশনে গেলে তো পয়েন্ট আরো বাড়বে, এই ডাইরেকশনে গেলে তো ভ্যালু আরো কমতেছে। সো আই ক্যান নট জাজ whether at this point my function is in optimum position. Is in optimum position means I don't know whether this is at maximum or minimum point. Clear?
জি স্যার। Okay. So now let's do another practice with the proper one. Okay. Let's say a different function. Let's say y is a function of, let's take now this time, let's say x to the power, so let's say 3x to the power 4 plus 12x cube plus let's say 6x square minus 35. Okay, now let's find out. Let me make a few questions. Let's say question number A. Question A is, let's say, find the first derivative. Find the first derivative. Okay, so to find the first derivative, only we can need to do dy, to find the dy by dx. If I change the value of x, what will be the value of y then? So what will be the result if you differentiate? Anyone? স্যার 12 36 x square plus 12x একটা মিনিট ওয়েট, বলো কত প্রথম থেকে। হ্যালো, স্যার 12x কিউব 12x cube plus 36x square plus একজন 12x কিউব প্লাস 36x 36 স্কয়ার plus 12x. 12x and this. That's it. Yeah. So this is the first derivative. Say, let's say question number 2. Now in question 2, let's say I have asked you check whether the function, please switch off the microphone, whether the function is increasing or decreasing at x equal to, let's say, 2. So this is the specific value of x which I will provide you in the question, that I will tell you for which given value of x you need to find out whether the overall function, remember overall function is actually increasing or decreasing. So I'm randomly, I can give you any number. So now in this case I'm asking you that to find whether this function, this given function is has a positive rate of change or a negative rate of change when the value of x is 2. So increasing and decreasing. And which condition? I told you the condition is that we need to use the first derivative test and need to find out whether it is greater than 0 or less than 0. Now as our first derivative test result is 12x cube plus 36x square plus 12x. This is the first derivative test. Now let's use this value of x which is equal to 2. Then it will be 12 times 2 to the power 3 plus 36 2 square plus 12x. Okay. So now let's find the value of this. So 12 and 2 to the power 3 is 8. So 12 times 8, that will be 96. Then 2 to the power 2 is 4. 36
multiplied by 4, that will be 144, and then plus 12 times 12 times স্যার 2 হবে স্যার 12 times 2, this will be 24. So what will be the result then? 96, 264. 264, and 264 is a positive number greater than 0, so we can make a conclusion. The function, remember the main function, the function is increasing when the value of x is equals to, মানে x এর ভ্যালু 2 হলে আমার পুরো ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজিং শেপ, মানে রেট অফ চেঞ্জটা পজিটিভ, x এর ভ্যালু বাড়ালে y এর ভ্যালু বাড়বে। স্যার এটা আমরা স্যার পাশে লিখে দিলে হবে না স্যার? ওই যে গ্রেটার দ্যান 0 লিখছি যে স্যার, ওইখানের পাশে যদি ইনক্রিজিং লিখে দেই। No, you have to properly interpret it. Okay. Then number C. Now let me now next question will find the critical values, critical value or critical values. Okay, and to answer this, the condition I told you that we need to set the first derivatives is equal to 0. Now our first derivative result was 12. First derivative কত ছিল? 12x cube. Can anyone please tell me? 12x cube, then 36x square 36x square, then plus 12x sorry plus 12x. 12x, and this has to be equals to 0. So one thing we can do, we can take 12x as a common factor from all these. So 12x, it will be x square, this will be 3x, and this will be 1, right? I guess so. 12x, yeah, 12x cube, 36x square plus 1, yeah. So now what should be the next step I can write? Can I make 12x equal to 0? Or should I make 12x equal to 0? Can I bring this 12x in this side and make the 12x equivalent to 0? Can I do that? Or should I do that? Yes sir, দুই পাশে স্যার 12x দিয়ে ভাগ করে দিলেই হবে, বা ওই পাশে 12x নিয়ে গেলে। ওকে, তাহলে x এর ভ্যালু কি হয়ে যাবে? 0 না? জি স্যার। x এর ভ্যালু যদি আমি 0 এখানে অবশ্যই সেটা করলে x এর ভ্যালু 0 চলে আসে। সো x এর ভ্যালু 0 মানে কি? তার মানে এই ভ্যালুটা আমি 0 ইউজ করতে পারি এখানে, এই x এর ভ্যালু আমি 0 ইউজ করতে পারি, ইভেন যে এই পুরো ফাংশনের যেখানে যেখানে 0 x আছে সবগুলোই আমি 0 ইউজ করতে পারি x এর জায়গায়, কারণ আমি তো এখানে প্রুভই করে দিছি x equal to 0. But if you do that, then this function also becomes invalid. কারণ 12x এর ভ্যালু যদি তুমি 0 করতেছো, তার মানে 0 এই 12x এর জায়গায় আমি 0 ইউজ করতে পারি, কারণ আমি তো প্রুভই করলাম 12x সমান 0, তাহলে 0 টাইমস দিস, সো তাহলে তো আর কোনো রেজাল্টই আসবে না। So that you cannot do if you have a variable multiplied with a number. Don't make it 0 until you need it. So এটা আমরা 0 করব না, let's keep this aside, let's keep this as it is, 12x. Now can I solve the inner parenthesis function with middle term method, or I need to take the quadratic? Is it possible? It's possible, sir. Middle term কিভাবে হবে?
x square minus x plus 2x plus 1. x square minus x plus 2x, তাহলে তো এই দুইটা করলে তো হয়ে যাচ্ছে তোমার শুধু x হবে, কিন্তু আমার তো দরকার 3x। হচ্ছে মিডল টার্ম? হচ্ছে না তো। সো এটা বেসিক্যালি মিডল টার্ম করাটা পসিবল না। সো এই কারণে আমাকে কোয়াড্রেটিক ফর্মুলা ইউজ করা লাগবে। So let's use the quadratic formula then. So x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, which will be value of value of a is how much? A এর value কত? 1 1। b এর value 3 positive 3 plus or minus b value is 3 3 square, positive 3, so it will become negative 3 square, then minus 4, a value is again 1, c value is also 1. Now this will answer as negative 3 plus or minus 3 square is 9 minus 4 divided by 2 equivalent to 2 minus 3 plus or minus square root of 5. So which will be then x equal to minus 3 plus square root of 5 divided by 2, or x equal to minus 3 minus square root of 5 divided by 2. Now find the values of these two. কত হবে? স্যার কোয়াড্রেটিক ফর্মুলাতে মাইনাস 2 স্কয়ার হবে না মনে হয়, মাইনাস হবে না। কোনটা? কোয়াড্রেটিক ফর্মুলাতে মাইনাস বি স্কয়ার না স্যার, এটা পজিটিভ বি স্কয়ার হবে। ও ফর্মুলায় মাইনাস বি, হ্যাঁ এটা তো মাইনাস বি না, তো রুটের ভিতরে মাইনাস বি স্কয়ার। ও হ্যাঁ, ও সরি হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে তো মাইনাস হবে না, সরি হ্যাঁ Right. এটা যদি মাইনাস দিলেও যা না দিলেও তা, কারণ আলটিমেটলি তো এটা পজিটিভই হয়ে যাবে যদি স্কোয়ার করতেছি, কিন্তু কি এখানে মাইনাস হবে না। হ্যাঁ সো এখন রেজাল্ট কত? এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না, আলটিমেটলি কিছু যা ছিল তাই থাকবে, কিন্তু এটার রেজাল্ট কত আসতেছে এখন? মাইনাস 3 প্লাস স্কোয়ার রুট অফ 5 ডিভাইডেড বাই 2। এতক্ষণ লাগে এটা ক্যালকুলেট করতে? স্যার মাইনাস 2.618 আর আরেকটা হচ্ছে মাইনাস 0.381। ওয়েট, তোমাদের উপরে বিশ্বাস নেই আমার। স্যার এটাই আসে স্যার, x ইকুয়ালস টু মাইনাস 0.38 আর একটা স্যার x ইকুয়ালস টু মাইনাস 2.62। তো সব দুইটাই মাইনাস আসতেছে তো, সমস্যা নাই এতে। নেগেটিভ 0.38 and this is x, so x equal to this one will be what is square root of 5
3 divided by 2 and negative 2.618, so 62, negative 62. So our critical values are x equal to negative 0.38, negative 2.62. এই দুইটাই হবে না আর কোনো ক্রিটিক্যাল ভ্যালু আসবে? আর কোনো ক্রিটিক্যাল ভ্যালু আসবে না এই দুইটাই? স্যার এই দুইটাই। No, we forget about one thing, this 12x. This 12x also is the value in this function. So এটার এই inner function এর x এর ভ্যালু আমরা বের করলাম. What about this 12x equal to 0? So 12x equal to 0 means this result will be x equal to 0 also. So we have three critical values, negative 0.38, negative 2.62 and 0. These are the critical values. Okay. So now the next is number D. স্যার আমরা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু কি স্যার কখনো 0 আনতে পারবো না স্যার? হ্যাঁ, ক্রিটিক্যাল ভ্যালু তো 0 হইতেই পারে, মানে 0 এর জন্য পুরো ফাংশনই 0। বুঝতে পারছো? So now let's find the second derivative. Now second derivatives means our first derivative কি ছিল? First derivative value was স্যার ওই ফার্স্টেরটা ছিল 12x কিউব প্লাস 36x স্কয়ার প্লাস 12x plus 36x square plus 12x. So this was the first derivative. Now I ask you to find out the second derivative. That means this first derivative result, I need to take the differentiation with respect to x again. So f double prime x. So 12x cube will be how much if I differentiate this with respect to x again? 36x 36x square plus 72x plus 12. Okay. So this is my second derivative result, and now number E, let's say find the optimum value. Okay, find the optimum value means just we need to find the either maximum point or the minimum point. Okay, that is a product. So our second derivative is 36x square plus 72x plus 12. This is our second derivative. Now our critical values, the first critical values we got is negative 0.38. Okay, কোন ভ্যালুটা সবচেয়ে লোয়েস্ট এখানে? Negative 3.8, negative 2.62 and 0. So negative 2.62. So that value you have to use first. এটা এমন না যে করতেই হবে, এটা করলে আরেকটা সুবিধা আছে সেটা পরে আসতেছি। So negative 2.62. So now if I plug in this value as my x value, negative 2.62 whole square plus 72 negative 2.62 plus 12. Now the result is how much? 2.62 times 2.62 positive times 36. This becomes 247.12. Then it surely become minus 2.62 multiplied by 72. This So 70.4784 188.64 overall. plus 12. So 247.12 plus 12 minus 188.64. So it becomes 70.48, which is greater than 0.
and as it is a greater than 0, so it is relative maximum or minimum? Relative minimum. Sir, minimum. It will be relative minimum. Now let's plug in the next one. Next critical point will be negative 0.38, I guess. Negative 0.38, yes. So then it will be 36 minus 0.38 whole square plus 72 minus 0.38 plus 12. 0.38 times 0.38 multiplied by 36. This becomes 5.198. So this will become actually 5.2. Then minus 72 times 0.38. This becomes minus 27.36 plus 12. So ultimately result will be 5.2 plus 12 minus 27.3. Plus 10.16. 10.16. This is sorry, negative 10.16, right? Yes, sir, Negative minus. 10.16 is less than 0, so it's a relative maximum. And the last one is 0, and it will be, if you use 0 in your second derivative, so result will be actually positive, Zero. right? No, positive. This is your second derivative. X value, if you use x value as 0, what will be the result? 12. It will be 12. Sabit Ali, yes, you have any question? No, sir, no, sir. Okay. So it will be 12. Remember, you have a value which does not have any x. So 12. And 12 is greater than 0, so it will be relative minimum. Okay? So this is the statement. And now one more things we need to find out. Remember about this, the graph. If you go back to the graph over here, so this is my maximum, this is my minimum. আমরা যেটা ক্যালকুলেট করলাম, আমরা ক্যালকুলেট চেক করলাম, গ্রাফটা হচ্ছে কি শুরুতে ছিল মিনিমাম, শুরুতে মিনিমাম পয়েন্টে রিচ করছে, তারপরে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে গেছে, তারপরে আবার মিনিমাম পয়েন্টে আসছে। গ্রাফের শেপটা অনেকটা এরকম হবে, রাইট? এখন এখানে আমরা এই গ্রাফে যখন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম, এই গ্রাফে যে পয়েন্ট সি এবং পয়েন্ট ডি, এই যে এই দুইটা পয়েন্ট আছে, এই দুইটা পয়েন্ট আমি বলছি এই দুইটা পয়েন্টে এফ ডাবল প্রাইম উইল বি ইকুয়ালস টু 0, মানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের রেজাল্ট হচ্ছে কি এক্স এর ভ্যালু করলে এটা 0, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ইজ 0, তার মানে স্লোপ এখানে 0, কারণ এখানে এক ডাইরেকশনে ম্যাক্স ইনক্রিজ করতেছে, আরেক ডাইরেকশনে ডিক্রিজ করতেছে। এই কারণে আমরা এখানে কোনো ধরনের কনক্লুশন ড্র করতে পারি না যে সি এবং ডি তে ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম। তাহলে সি এবং ডি পয়েন্টটাকে বলা হয় মূলত ইনফ্লেকশন পয়েন্ট। ওকে, that is basically our inflection point. Inflection point means graphically a inflection point means the graph rises on one side and falls on the other side. That point is basically the inflection point. Now let's find out whether in this function do we have any inflection point or not. Okay. So let's say question number F. If find the inflection point. Okay. So finding the inflection point means, as earlier I said, at inflection point the second derivative is equal to 0, which means to find inflection point we need to set f
double prime, that means second derivative of x equals to 0. ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করার জন্য আমরা যেমন ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্টকে ইকুয়ালস টু 0 সেট করছিলাম ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করার জন্য, এখন ইনফ্লেকশন পয়েন্টের জন্য আমাদেরকে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্টটাকে ইকুয়াল টু 0 ধরে x এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে যে x এর কোন ভ্যালুর জন্য আমার ফাংশনটা না ইনক্রিজিং হচ্ছে না ডিক্রিজিং হচ্ছে। সো নাও মাই সেকেন্ড ডেরিভেটিভ রেজাল্ট ওয়াজ, সেকেন্ড ডেরিভেটিভের রেজাল্ট কত ছিল? 12x square, I guess. 12x square, then তারপরে কি? স্যার 36x স্কয়ার প্লাস 72x প্লাস 12। ও আচ্ছা, 36x square, then plus 72x। 72x and then plus 12, জি স্যার। and this is equals to 0. Now let's do one thing. Let's factor out this whole equation with respect to 12. So 12, then it will be 3x square. This will be 6x and then plus 1, and which is equals to 0. Now this 12 I can set this equals to 0 because this 12 does not have any x. So my equation becomes 3x square plus 6x plus 1 equals 0. Then can I solve it by using the middle term? মিডল টার্মে করা সম্ভব হবে? আমার মনে হয় না। So 3 into 2 দিয়ে হয়তো মিডল টার্ম। হ্যাঁ? So 3 into 2 দিয়ে মিডল টার্ম হয়তো স্যার। So 3 into 2 মাল্টিপ্লাই করলে আমার 6 and প্লাস মাইনাস করলে 1। ওকে, না 3 into 2 করলে কিভাবে? তুমি বলতেছো 3x স্কয়ার, ঠিক আছে, তারপরে এখানে কি প্লাস 6x কি নিবা, প্লাস 3 না মাইনাস 3? ও স্যার সাইন চেঞ্জের সমস্যা। সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে তো, আমার তো পজিটিভ থাকবে না, ঠিক আছে, হবে না। আই থিঙ্ক মিডল হ্যাঁ ইয়ে দিয়ে মিডল টার্ম মেথডে এটা সম্ভব হবে না, আমাদেরকে আবারও কোয়াড্রেটিকই করতে হবে। সো কোয়াড্রেটিকে যদি করি x minus b which will be minus 6 plus or minus b square which is 6 square that will be 36, then minus 4ac, 4 times a which is 3, 12, c is 1, so 12 divided by 2a which is 6. Okay, I'm writing directly. So minus 6 plus or minus 36 minus 12, it will be 24, so square root of 24 divided by 6. So x equals to minus 6 plus square root of 24 divided by 6, or x equal to minus 6 minus square root of 24 divided by 6. Now find the result. Square root of 24 minus 6 divided by 6. This will be negative 0.18, or x equal to square root of 24 minus 6. minus 1.82. 1.82. So inflection points are x equal to negative 1.82 and negative 0.18. So these two are my inflection point. Now remember, inflection points, that means for these two given point, my function is neither increasing nor decreasing. So if I ask you to interpret the result, interpretation will be, say, interpret your answer. আগের সেটটা একটু দেখি। বুঝিনি আগের
So interpret your result means we just need to write down at which point my function is at maximum and which point my function is minimum and what are the inflection point. The function will be at relative maximum when the critical value is negative 0.38 and will be at relative minimum point when the critical values are at negative 2.62 and 0. Values are at x equal to negative 2.62 and 0. On the other hand, the function is neither maximum nor minimum when the value of x is, what are the values for the function is neither maximum or nor minimum? কোন ভ্যালুর গুলোর জন্য? For which values? Sir, inflection এটা ডাবল প্রাইমেরটা না স্যার? Inflection একটা. So what are the inflection values we found? Negative 0.18 আর minus 1.81. So for these two values, we do not have any maximum or a minimum. So this will be your interpretation. Okay, and then we need to, let's say GH, find the value of y. Find the value of y at the maximum and minimum point. That means for which value is my maximum and which value is my minimum, I need to find the functional value. That y chilo amar original function kintu y by fx, that is my original function. And I know at which point I will have the maximum point and which point I will have the minimum point. Okay, so এটা যেটা করতে হবে, যেমন ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আমরা পেয়েছি negative 0.38 এ, মিনিমাম পয়েন্ট negative 2.62 এবং 0 তে। সো মিনিমাম পয়েন্ট ছিল negative 2.62 এবং 0 তে, এবং ম্যাক্সিমাম ছিল negative 0.38 না 38 এটাতে ছিল আমার ম্যাক্সিমাম। এখন আমি বলতেছি যে এই পয়েন্টগুলো আমি জানি যে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম, কিন্তু এই পয়েন্টে y এর ভ্যালু কত সেটা আমরা জানি না, সেটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। এবং এটার জন্য যেটা করতে হবে, আমাদের যে অরিজিনাল ফাংশন ছিল, একেবারে মেন প্রবলেমটা ছিল আমাদের 3x to the power 4 12x cube ফাংশনটাকে আমাকে বলো, আমাদের অরিজিনাল প্রবলেমটা
3x to the power 4, then প্লাস 12x cube 12x cube plus 6x square 6x square minus 35. 35. ওকে, এটা ছিল আমার অরিজিনাল ফাংশন। সো আই নো এখন এই অরিজিনাল ফাংশনটাই তো যখন ভ্যালু নেগেটিভ x এর ভ্যালু নেগেটিভ 0.38, এই ফাংশনটাই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে থাকবে। যখন x এর ভ্যালু নেগেটিভ 2.62, এই ফাংশনটা মিনিমামে থাকবে, যখন 0 তখনও মিনিমামে থাকবে। সো নাও আই নিড টু ফাইন্ড আউট at this maximum point what is the value of y, at this minimum point what is the value of y, at this minimum point what is the value of y। তার মানে আমাকে জাস্ট x এর জায়গাতে এই ভ্যালুগুলো প্লাগ ইন করে তারপর y এর ভ্যালুগুলো বের করা লাগবে। সো y এর ভ্যালুগুলো যখন চলে আসবে, the last question will be GHI, draw the graph of the given function। এই ফাংশনের গ্রাফটা ড্র করা লাগবে। গ্রাফ ড্র করা বেশি একটু মুশকিল না, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের a axis এ x, a axis এ y, তো তখন আমাকে x এর ভ্যালু যেগুলো আমি ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম হিসেবে পেয়েছি শুধু ওগুলাই নিতে হবে, আর কোনো ভ্যালু না। যেমন x এর ভ্যালু 0 তে আমি পাইছি একটা, নেগেটিভ 2.62 তে এবং নেগেটিভ 0.38 এ। এই পয়েন্টগুলোর জন্য আমার y ভ্যালুগুলো যেটা আসবে সেগুলার পার্সপেক্টিভে আমি ওই পয়েন্টগুলো নিয়ে ধরো ওই পয়েন্টের সাথে এভাবে আমি ড্র করে গ্রাফটা ইজিলি ড্র করা সম্ভব। ঠিক আছে, সো এই জিনিসটা, এই দুইটা টাস্ক তোমাদেরকে কাইন্ড অফ এ হোম টাস্ক, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু of the y function at this given maximum and minimum point, and then with those values draw the graph. Okay, this is your home task, do that. Okay, ঠিক আছে। স্যার আপনার কি মঙ্গলবারে অফিস আওয়ার আছে? মঙ্গলবারে আমি থাকবো ক্যাম্পাসে 12টার না, মঙ্গলবারে 12:30টার পরে, 12:30 থেকে 2টা 2:30 পর্যন্ত। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, Sir. ইয়েস স্যার আমরা ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা স্যার অ্যাকচুয়ালি বের করবো স্যার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কে স্যার 0 ধরে। হ্যাঁ, ওটা ইনফ্লেকশন পয়েন্টের কন্ডিশন। স্যার আজকের এই ক্লাসের এই জ্যাম বোর্ডটা কি স্যার একটু দেওয়া যাবে? এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি এখনই, ওয়েট, এখনই করে দিচ্ছি, আদারওয়াইজ পরে আমার আর স্যার এটা কি শুধু স্যার ফাইনালের টপিক? এটা ফাইনালের, এটাই শুধু ফাইনালের টপিক না, এটার সাথে এটারই আরো এক্সটেনশন, মূলত টপিকই একটাই কিন্তু এটার সাথে আরো এক্সটেনশন আসতে থাকবে। স্যার মানে মিডের সিলেবাস তো স্যার আমাদের ওই দিনই শেষ হয়ে গেছিল। সেকেন্ড মিডের সিলেবাস, হ্যাঁ, লাস্ট ফ্রাইডেতে। এটা ফাইনাল স্যার টপিক আজকে থেকে। এই যে 8 তারিখ কুইজ দেন ইভেন স্যার, ওটার মধ্যে কি ম্যাট্রিক্সের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থাকবে নাকি শুধু ম্যাট্রিক্সের ফর্মগুলো থাকবে? কোন ম্যাট্রিক্স থেকে তো কুইজ নেব, এখন ম্যাট্রিক্সের কুইজটা কোন কোশ্চেনের কুইজ নেব সেটা যখন আমি কোশ্চেন প্রিপেয়ার করব তখন ডিসাইড করব যে এই পার্টিকুলার কোশ্চেনটা তোমার কুইজ হিসেবে কাউন্ট হবে। স্যার আমাদের কি ইনক্রিজিং ডিক্রিজিংটা লিখতে হবে না? এরকম ইনক্রিজিং ডিক্রিজিংও লিখতে হবে? ও, এটা হচ্ছে এখানে যেভাবে আমি কোশ্চেনটা করলাম না যে x এর ভ্যালু 2 এর জন্য বের করো যে ফাংশনটা ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং, এরকম কোন আমি একটা ভ্যালু দিয়ে দেবো যে এই পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য তুমি এটা টেস্ট করে দেখো ফাংশনটা ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং। ওকে, এনি ফার্দার কোশ্চেনস? give me a moment, আমি এটাকে ডাউনলোড করে তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, আদারওয়াইজ পরে আর আমার মনেও থাকবে না, ইচ্ছাও করবে না এগুলো নিয়ে কাজ করতে। মঙ্গলবার তো স্যার আপনি থাকবেন স্যার অফিস আওয়ারে? হ্যাঁ বললাম তো, হ্যাঁ 12:30 থেকে 2:30 কি 2টা ধরে নাও, আমি শিওর না যদিও, হোপফুলি 2টা পর্যন্ত তো অবশ্যই থাকবো।
আজকে তারিখ কত? 3 না? 3 ডিসেম্বর 2023। ফ্রাইডেতে কিন্তু তোমাদের ক্লাস কখন? এক্সাম, সরি স্যার 2:30 থেকে 4টা। ফ্রাইডে তুমি কি টাইমটা দিয়ে দিয়েছো না? 2:30 থেকে 4টা। ওকে, আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি একটু পরেই, এখনই। সো let's end the class now. Okay, then see you on Thursday again. Allah Hafiz. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।